Serious questions are being raised around the world about the fallout from the sweeping attacks on Iran by the United States and Israel. During an emergency meeting of the United Nations Security Council yesterday afternoon, there were tense verbal clashes between Iran and the United States and Israel. And several countries, along with UN Secretary-General António Guterres, called for a halt to the hostilities and a return to negotiations. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear, there is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. I deeply regret that this opportunity of diplomacy has been squandered. The region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. Panic, chaos and injuries at the Dubai airport overnight, and a Shahed drone striking a luxury hotel in Dubai's Palm Jumeirah. Oh my God. We're seeing the Middle East absorb a wave of Iranian retaliation. Strikes are hitting countries that host U.S. military bases and reaching a port in Dubai. It's one of the largest and busiest ports in the Middle East. For how Gulf states are reacting, let's go to CNN's Paula Hancock's in Dubai. So Paula, bring us the latest. How are they reacting to this? Well, Pamela, we've really seen no let-up in the retaliation from Iran to many of these Gulf nations, and the reaction from the governments is one of anger. These are Gulf nations who, for the most part, had said that their military bases could not be used if there were to be this US-Israeli attack on Iran. They have said that their airspace could not be used. They had also been lobbying the US president behind the scenes and quite publicly not to take the military route, but to continue with diplomacy. So countries here in the Gulf really felt like they had distanced themselves with what has happened over the past 24, 36 hours, but it doesn't appear to have made any difference. Iran still carrying out these retaliatory attacks, missiles and drones coming into these Gulf nations, nations which are very unaccustomed to being part of this kind of large, unprecedented military attack. This here in Dubai, I mean, this is an international global hub. This is a global commerce hub. It is an area where tourists come. And certainly it is very unprecedented to see people rushing to parking lots. There are no air raid shelters officially here, but trying to get away from the incoming missiles. Now, just in the UAE alone, they have said, and this is several hours ago, so this number will be higher now, at least 137 missiles, 200 plus drones have been intercepted by the defense systems here. Now, we have been hearing from officials that they do have strong air defense systems, that they are able to intercept what is coming in from Iran. But as I say, there is across the Gulf nations been strong condemnation against Tehran that they have been targeted. Some also saying that they reserve the right to retaliate. When questioned, though, those officials do not enlarge on what they mean by that. We did hear one Emirati official saying they are not just going to sit by idly and watch this happen, but it is not clear at this point, apart from the defensive nature of what they are doing, what more they could do against these strikes. On CNN, the British Defence Secretary has described Iran as lashing out indiscriminately across the Middle East. What's been happening where you are, Bijan? Yeah, Becky, we might have actually just heard an air defense missile system above us. This one sounded very far away. Obviously, we will go and take cover if these air defense systems are reacting nearby. But what we started our day was by witnessing what was a very loud and extended round of missiles. That was about 6 hours ago. Ministry of Interior from Qatar saying they successfully intercepted those missiles. There was debris or shrapnel that fell from one of those interceptions, falling in the industrial area on the outskirts of Doha, causing a fire.
The ministry also confirmed that civil defense were on site at that fire, working to put it out, and that no injuries there were taking place. And just on the back of that, numbers from yesterday from the ministry, they counted 65 missiles entering the country from Iran, 12 drones. They say they successfully intercepted 64 of those missiles and 11 of those drones. Obviously, the big worry here is that shrapnel and that debris falling. The last update from the ministry is 16 injuries. We haven't received any word on any deaths, so we'll continue to track that as well. I will say the strikes today have felt a lot different than what we witnessed yesterday. Yesterday, we saw and we heard with our own eyes around a dozen rounds of missiles that kind of came and went around every 15 to 30 minutes intermittently throughout the day. Today, we saw those first strikes about 6 hours ago. We had eyewitnesses that saw another wave. We couldn't see or hear that from where we are. And since then, it's been a little quiet until we just heard that last, what was a potential air defense system taking place. It's also worth mentioning that today is Sunday here in Qatar. It's the start of the working week, but emergency alert systems have gone out telling everyone to work from home, telling everyone to shelter in place. There is still some traffic, but nowhere near what it would be on a normal Sunday. It's very empty right now. And I want to add that the airspace obviously still remains closed. Schools are shut until further notice, and also all events have been closed and postponed until further notice. And it's worth mentioning that all of these... Pois, estamos aí a assistir outra vez aqui os acontecimentos que estão a acontecer aí no Médio Oriente. Agora, as retaliações do Irã para com os aliados dos Estados Unidos. History unfolding in the Middle East. The U.S. and Israel carrying out an unprecedented military operation, crippling Tehran's leadership by taking out Iran's supreme leader, along with dozens of other top officials. The devastating blow to Iran's Islamic regime, a result of one of the largest military operations in the history of modern warfare, with 900 U.S. strikes in just 12 hours, using 2 aircraft carriers, 3 destroyers, and B-2 stealth bombers, and striking at least 500 Iranian targets. We've already seen dozens of U.S. military bases targeted with retaliatory strikes as Iran vows revenge. President Trump urging Iran not to return fire or face, quote, force that has never been seen before. The sentiment for Iranian Americans across the globe, elation, celebrations erupting after the strikes came down in what could be the best hope for relief from the Islamic regime's reign in decades. We begin this morning with Jennifer Griffin to walk us through this history-making mission. And good morning, Jennifer. It's really quite remarkable when you look at the total package. Griff, very remarkable, but also a complicated picture emerging this morning. The Iranian leadership that did survive, and there are a few leaders that did survive, the president, as well as Ali Larijani, who's very powerful in Iran, have threatened the U.S. and threatened to attack 27 U.S. bases across the Middle East. And we've been seeing a lot of those missiles flying into neighboring countries. A mob also tried to storm the U.S. embassy in Baghdad, and Pakistani security forces used batons to push back an angry crowd threatening the U.S. consulate in Karachi, Pakistan. Both Iraq and Pakistan, of course, have large Shia Muslim populations. And British Defense Secretary John Healey said 2 missiles had been fired towards Cyprus, where the British Army has service members stationed. In Tehran, following the announcement of the Supreme Leader Ayatollah Khamenei, there were spontaneous outbursts of celebration on the one hand, but also some crowds chanting today in downtown Tehran, "Death to America." Not clear if these were spontaneous or organized protests, but you can assume that the remnants of the regime and the IRGC will want to present a united front, suggesting that the regime will survive. The man to watch is Ali Larijani. Security forces that you and Griff were talking about. Well, I think, first of all, Ali Larijani would be part of the A-team. So some of the A-team did survive. And that is what's dangerous in these kind of strikes. We've seen with Hezbollah and elsewhere that there are usually follow-on strikes. And usually the person who moves up in the rankings, they then have the bullseye on.
Acho como estamos a ver aí nas imagens que parece que os ataques foram extremamente intensos e que os Estados Unidos largou mais ou menos aí uns 900 bombas ali. É? E mais o que Israel lançou, então estamos a falar aí de alguns milhares. Então, isso são bombas que, uma bomba cai ali, tu vês o tamanho da explosão só de uma bomba. Imagina dezenas, centenas ou milhares a cair em vários sítios militares e onde está escondido os perseguidos, os alvos. Então, infelizmente, vai morrer muita gente. Só que, como estamos a ver, o comentador a dizer que quase todos os líderes em cima, todos eles foram dizimados. Não, os poucos que sobraram não têm tanto poder. Não parece que as coisas vão terminar muito cedo do que pensávamos que ia acontecer. Alguns estavam a dizer que vai levar umas semanas ou meses, mas parece que não. Pelos vistos, os ataques foram bem sucedidos. Agora vamos ver como é que vai ser o resto do país. E a malta que está fora, que são iranianos, os refugiados ou imigrantes que estão pelo mundo afora, estão contentes, estão a celebrar. E falta ver também as imagens lá próprio dentro de Irã, como é que está a população, porque eles ainda não têm acesso à internet, a internet deles foi cortada, então não sabemos o que é que se passa dentro do Irã, mas o pouco que sabemos é que os ataques foram intensos e Trump tinha avisado que ia fazer e ainda avisou outra vez, depois dos ataques de ontem, que se o Irã continuar a reagir, a lançar bombas, ele ainda vai aumentar mais ainda os ataques. E vamos ver o que é que o Trump vai fazer e se o Irã também vai continuar. Pelos vistos, eles já não têm poder mais porque foram destruir todo o poderio militar e também os homens de liderança foram todos dizimados. E agora o Irã está a atacar também os seus vizinhos ali perto, que são aliados dos Estados Unidos, que é o Catar, todo o Emirado Árabe, né, Dubai, e todos estão a receber ali bombas aí do Irã, mas como eles também têm uma boa defesa, muitas desses ataques acabam por ser destruídos pelas forças de defesa. É incrível como é que as coisas estão a andar aí pelo mundo afora, mas é impressionante vermos tudo isso ao vivo e ver que, de facto, o que temos aqui é um poderio aliado do Trump e Israel que simplesmente fizeram um trabalho incrível. E agora vamos ver como é que vai ser tudo a saída disto. Mas, em princípio, todos esses países aliados dos Estados Unidos, que é o Dubai, a Arábia Saudita, todos eles estão bem. Todos esses ataques que Irã lançou contra eles não foi nada de grave. Foi um hotel ali, mas houve só alguns feridos e não houve nenhuma baixa. Então, as pessoas estão vivas aí nesses países, Dubai, e que foram que receberam lá os ataques do Irã, porque no Médio Oriente o Islão é diferente. Por exemplo, o Islão que é praticado nesses países, Dubai, Catar e Arábia Saudita, é mais do ramo sunita. Então eles são mais pacíficos, não causam assim tantos problemas, não tem muito a ver com terrorismo. Mas o lado do Irã tem a ver com o ramo sunita. E nesse ramo sunita do Islão, eles são muito mais radicais. É aqueles que querem dominação inteira do globo pelo Islão. Todo mundo virar muçulmano, aquele muçulmano radical que acontece no Irã, no Afeganistão
e uma parte também no Paquistão tem lá os talibãs, né? Pronto, os talibãs estão mais nesse ramo dos xiitas. E são minoria no Islão. Os sunitas são maiores, mas só que os xiitas fazem mais barulho, principalmente no Irão. Porque o Irão o Islão foi fundado na Arábia Saudita, mas o país principal do Islão é o Irão. O Irão é o país principal, porque o Irão é o país mais antigo desses todos. Quer dizer, antigo, vamos dizer que é o Iraque, mas depois do Iraque é a Pérsia. A Pérsia, que é o Irão hoje, que hoje é o Irão, é que depois tens também a Turquia, mas a Turquia, pronto, como foi muito tempo cristã, acabou por ter aquela influência cristã e até hoje não é totalmente um país total islão, porque é um país mais... antes de chegar lá os muçulmanos, estavam lá os cristãos. Os cristãos estavam lá já antes do cristianismo, tinha lá, mas pronto, vamos lá para a história. Quem quiser aí aprofundar melhor na parte da histórica, vai pesquisar a história da Turquia, dessa parte, de Constantinopla, tudo isso. Quiser entender também de Irão, vai lá ver a Pérsia, como é que era. Antes do Islão, pesquisem só pelos países antes do Islão e antes do cristianismo, quais religiões existiam, como é que as pessoas viviam nessas áreas. O Islão e o cristão são aí o cristão 1000 e tal anos já, quase 2000 anos, no caso do cristão. No caso do Islão, estamos a falar aí, sei lá, 500 anos na Turquia. Estamos a falar aí, período de 500 anos. O Islão acabou por dominar aquilo tudo. Pronto. Então é tudo recente. O Islão é até muito mais recente do que o cristão. Esses países, por exemplo, principalmente a Turquia, estava na mão dos cristãos durante 1000 e tal anos, antes do Islão, os muçulmanos tomarem conta daquilo e conquistarem, porque é tudo a base de força, né? Chegam ali, conquistam e pronto, agora vocês praticam a nossa religião. É isso que acontece. Mas pronto, vamos ver o desenrolar de tudo isso, o que é que vai surgir nos próximos dias e nessa volatilidade aí. Tamo juntos.